శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం విందాం. 1981 జూలై 12న శ్రీకృష్ణ పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రవచనం ఇది. నిన్న విన్న ప్రవచనం తర్వాయి భాగం. Another reason why Christian nations are ego-oriented, because they have no sense of collectivity within themselves. They are very individualistic, you see. They must have their own bathrooms, their rooms painted. I am told the Warwick Road people are very busy painting their rooms and things. I mean, this is my daughter, this is my sister, this is my wife, this is my husband, my goes on, morning till evening. There's no sharing at all. Collectivity is very poor. They can't understand that we can share everything with each other. And when it comes to sharing with such people, it happens that they spoil. For example, you call people or you give them something that belongs to another person, they'll spoil it. On the contrary, those who are people who are collective, when they go to somebody's house, or if they have somebody else's things, they'll be more careful about that than their own. Like Patricia has been asking that, mother, you come and stay in my house because you want to shift from your house, will be a good idea. When my grandchildren were here, we didn't want to go there because they may spoil her house. Then now, you see, sort of there's a hesitation, thinking that we should not spoil her house. I mean, if we are living in this house, we are spoiling it already. We don't want to spoil that house. You see, this kind of a feeling should be, by going to somebody, you should not spoil. But if you go there, for example, now we are in, say, Pamila's house. Do we understand how should we live in that house? I've already seen 3-4 things broken there. Why? Because we have no collectivity, the understanding that we should not look after our things. You see, we look after our things more, and that we don't look after others' things. I tell you, if you start giving up looking after your own things, you start looking after others' things. If you have to grow in Sahaja Yoga, first thing is we must grow in collectivity. We are worried more about our feelings. If somebody says something to us, we'll go and beat that person. But we don't mind about the feelings of others. Then collectivity is less. And this is one of the drawbacks. I think the ego developed in this country much more, because there was no existence of Krishna felt at that time. If people had felt his existence, they would never have gone that far, because they should know that we are part and parcel of the whole, and we have our own limitations. We cannot go beyond that. He is there, we have to achieve that. While because Indians were not conscious of Christ, they went on with their karma theories, that those who are suffering have to suffer, and those who have to do this like that. And they said that yes, those are who are born Brahmins. They thought, oh, we are higher people, and these people have to suffer. In any way, both amounts to ego. So we have to understand, we are Sahajogis. We are people responsible for changing the whole world, transforming the whole world into a beautiful place. So we have to change ourselves. We should not find any excuses. We should decide that whatever may happen, we are going to change ourselves and not others. Even if that person is your brother, sister, wife, husband, you should change, not the other person. If you start changing, you will set in motion this thing. While many people just don't want to change, they go about with it. Every time we talk to them, they're like that. What are you doing about it? You have to work it out. So for Vishuddhi, I would say that you should see the collectivity of Sri Krishna. He married 16,000 women. Now people might say, oh God, that's too much.
And he had 5 queens, you see. Actually, these 16,000 women are nothing but his 16,000 powers. Now, he could not have Sahajogis as his children, you see. He was very young. So he thought of this trick that let his powers be born as women and he'll have them as wives. And it was all a big drama. And the five queens are the 5 elements who were incarnated just to use these 5 elements. He had them as his queens. It's a story, a very secretive story, and one has to understand in that line. So his collectivity was so great. Narada was the one who used to create problems, you see. He went and told one of the wives that, oh, this Krishna, he does not love you. He only loves Radha. You are under wrong ideas that he loves you. He just loves Radha, he does not love anyone. She's the one he really cares for. So they got jealous. And they went and told Sri Krishna that, see, we think that you only love Radha, you're just befooling us. And we are not going to be your wives anymore the way you are. In your heart of hearts, you love Radha. He said, who told you that? He said, Narada. He said, all right, I know this Narada. So Narada came to see Sri Krishna, and Narada then heard a great scream from Sri Krishna. Narada said, what has happened? He said, oh, terrible pain in my stomach. Oh no, terrible pain. I just can't get over it. So Narada got a fright and he said, now what should we do? You better tell us the medicine. He said, if you can give the dust of your feet for me to drink, I'll be all right. See the tricks of the witness. So he said, oh God. Narada said, I can't give because I know he is the primordial being. I can't give dust of my feet for him to drink. That would be such a bad thing to do. And I'll have all the sins of the world upon myself. I'm not going to do it. He said, I'm not doing it. He said, anybody who thinks he's my bhakta can do it. And you can ask my wives, that's a better idea. So Narada went round. He said, oh, he's in terrible pain. Why don't you give the dust of your feet? He said, no, nothing doing. See, as it is, he doesn't love us. In his heart is only Radha. And he wants us to give the dust of our feet. We are not mad. We'll have no punyas. We'll have no good deeds for us. And what's going to happen? So, Sri Krishna said, if you cannot give me, then what am I to do now? I have got terrible pain. And somebody has to do it. So Narada said, what do you suggest yourself? He said, you go and ask Radha. She's the only person left now. So he went to Gokul. And the Vrindavan, that area, has got the dust of yellow color, like a pollen, the color of a pollen. And he went and told that he's got pain in the stomach. And now what to do? He said, and what did he say? He said, if you give the dust of your feet, he'll be all right. He said, take it, just now, take it. He said, aren't you worried? Say, about what? He's the primordial being. You give him your dust. What will happen? She didn't feel guilty. She said, this is for that. Take it up. And he scrapped some of the dust. So, aren't you worried you'll be losing completely in your punyas and all that? She said, oh, don't you worry. And she said, he's the one who makes me do all the sins, and he's the one who makes me love others, and he does everything. I'm not bothered. It is his lookout. If he has asked for it, but take it. So he went to Krishna. The beauty of the story is here. He went to Sri Krishna and told him that she's given the thing. He said, love, bring it, honey. And he drank.
And Krishna, he said, but I was surprised at her answer, that it is you who do all kinds of sins and this and that, and you are the one who makes her do love others, and whatever he does is say not things she doesn't bother about. She's not worried about papa and punya. She's not worried about sin and good deeds. She said, it's he who does everything. I have nothing to bother. Let him do what he likes. If he wants it, I'll give. I'm surprised she's not bothered. So Shri Krishna said, all right, you just watch just now. Watch my heart. And Shri Krishna opened his heart, and in the heart was Radha's. It was a lotus, and the lotus had the pollen, and her feet were touching that pollen. If her feet are touching that pollen there, then what is the punyas? And what are the apunyas? If her feet are in his heart, then what is to decide? See the beauty. The poetry of the divine is so beautiful. It's so beautiful. If you understand the poetry, then you will never feel guilt. You are unnecessarily taking out thorns out of flowers. The beauty is so much. It's so beautiful it is. The whole thing is so poetic that to understand that poetry, you have to cut down all these ideas of cursing yourself and saying bad things to yourself. Leave everything to the divine in full understanding and in full love. You don't need much imagination for that. It's just when you go to your heart and see for yourself how much you have got. Just think. When you think of your guilt, you think, where were you? What was your condition? Did you ever expect that you will get realization sitting down in London watching Thames television? And you got it. Just think of the blessings and the grace. And forget about feeling guilty. Just be joyous and happy. And smile at yourself. There should be giggle all the time behind the lips. When these things will happen to you, then you will start feeling the joy within you. And that joy should be felt. It's just a play of the divine, which is to be seen as a play and not as something serious and a horrible thing which makes you guilty. No. No more you are going to feel guilty. But if you are doing something wrong against Sahaja Yoga, by which you are bringing bad name to Sahaja Yoga, then you must immediately correct. Such people will be definitely punished, whether they feel guilty or not. There's no doubt about it. But if you are losing in collectivity, you better improve. There are many people like that. First thing they'll say, I was never told, I did not know, you should tell me. Some people will never tell. You see, this is the same style of people. Why not be open? Just open. You see flowers? They are only always on top of the tree. Do they hide themselves under some roots and things? Only the creepers, horrible ones, like snakes and worms and all these things, they hide. Why do they hide? Because they can't face the beauty of sun. They can't face the beauty of collectivity. So they hide. And these scorpions, they hide. Why should you hide anything from each other? Be open. Talk to each other openly without any reservations. I mean, small things like people used to first, where mother, she's taken away my soap. And I used to say, oh God, look at these people. Oh, I can't use that soap, you see. Perhaps you have not noticed I've been using a common soap there throughout. I deliberately did not use my soap. I left my soap down there so that you can use it for a different purpose. I play like this all the time.
But you have to also start playing with me, otherwise you will not be in the game. You will be left out, you will never enjoy. And not only that, you will be misfits. But like the way other fellow has asked me, that how do you go to eternal hell? I answered him very simply. I said, you can take 2 running jumps and go there. Imagine the fellow doing that. It's like that. So this is how we create our heavens and our hell. Sahaja Yoga is not for people who want to go to hell. It's very easy. But to deny Sahaja Yoga and to defy it after coming to it, and not to accept the verdict of Sahaja Yoga, and to displease the deities, is the worst thing one can do. Either you don't come. If you come, you have to obey and understand that these are the laws which are eternal and you cannot surpass them. You accept them, then you enjoy. What's the use of denying them? If you do not accept them, you cannot enjoy yourself, and you will create a hell for yourself and for others. So today I say that let us open our heart. Just like the flowers, we have to come up the tree. Let us compete in giving more, being nice to others instead of criticizing. And sometimes people come and tell me, oh, he did like this. I don't like it much. Unless it is fundamentally something wrong, you should not. And I know how many people can carry on with others. That's very important. So the collectivity must be brought in. But your character itself should be such that people should say, oh, she's very sweet, or he's very nice, and he's nice to everyone. Then also they should say not only that, but they are ideal, the way they behave. Especially husband and wives. I've seen that some of them are very much appreciated, some of them are neutral type, and some of them are condemned. When you are married before me, it's your moral responsibility to see that you really create a good relationship. And do not hate each other. One should not judge by other norms like, you see, he didn't bring me a sari or he didn't bring me a frock or something like that. But we have to be ideals. I see either they are dominated or they do not want to get dominated or they dominate. There are only 3 categories. Wise are those who get over this category and make a beautiful thing out of it. That's the challenging point. And all such people who can take up the challenge have been married. If they fail, I don't think anybody will marry again. Most of them may remain bachelors or spinsters or what you call them. It's not good. Those who are married have a great responsibility. To be sensible, not dominating at all by any chance. Nobody has business to say don't do that. Nobody. After Sahaja Yoga. Before Sahaja Yoga is alright. After that not to say don't. And you don't have to be also off-handed by doing everything that you want to do yourself. Both things are wrong. There should be combination and understanding. I think the married people have much greater responsibility than the unmarried in Sahaja Yoga. Then the mothers and the parents are also very responsible people. They have to guide others how they have to live with each other. The norms have to change. It's not how much you are educated or what you know and efficiency. That's not so important in Sahaja Yoga at all. How much you earn, or it's not important. What is important is how you deal with each other and enjoy each other. How much capacity you have got to enjoy each other. And that's the way you really transform yourself into a beautiful, joyous personality and others too. I hope the rain would stop and we'll have our puja now. So may God bless you. Enjoy every bit of it. Enjoy every bit of it.
జూలై 12వ తారీఖు 1981 శ్రీకృష్ణ పూజ ప్రవచనం అది. ఇందులో శ్రీ మాతాజీ సామూహికత గురించి చెప్తారు. మనము సామూహికత తత్వాన్ని చాలా పెంచుకోవాలి అని చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ. మనకి ఒకరితో ఒకరికి ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అలాంటి లక్షణాలు మనలో ఉండాలి. ఇది నాది, ఇది నీది అన్న భావంతో మనం ఉండకూడదు అని చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ. అదే విషయంలో క్రైస్తవుల గురించి శ్రీ మాతాజీ విదేశంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ క్రైస్తవుల గురించి చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ. వాళ్ళందరికీ చాలా అహంకారంతో ఉంటారు. దానికి కారణం కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ. ఏంటంటే, వాళ్ళు ఇది నా బాత్రూమ్, నేను ఇందులోనే వెళ్ళాలి, లేదా ఇది మా ఇల్లు, దీన్ని ఇలా పెయింటింగ్ చేసుకోవాలి, ఈ ఈ గోడని ఇలా పెయింటింగ్స్ తో చక్కదిద్దుకోవాలి, లేకపోతే ఇది నా ఇల్లు, నా పిల్లలు, నా కారు, నా వైఫ్, ఇట్లా అన్ని నావి 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 అన్న భావంతో ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే సామూహికత ఒక గొప్పతనం తెలియదు వాళ్ళకి. ఇతరులతో పంచుకోవడం అన్న విషయం అసలు తెలియదు. ఇంకొందరు వేరే వాళ్ళ వస్తువుల్ని అశ్రద్ధగా వాడతారు. సామూహికత గురించి తెలిసిన వాళ్ళు లేదా అందులో ఉన్న వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ వస్తువుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు అని చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ. సామూహికత మనకు అర్థం అయితే మనం మన వస్తువుల గురించి జాగ్రత్త కన్నా పక్కన వాళ్ళ వస్తువుల గురించి శ్రద్ధ వహిస్తాం. సహజ యోగంలో మనం వృద్ధి చెందాలి అంటే ముందు మనం సామూహికతలో వృద్ధి చెందాలి అని చెప్తారు. మనని ఎవరన్నా ఒక మాట అంటే మనకి కోపం వస్తుంది. అదే వేరే వాళ్ళ భావాలను మనం పట్టించుకోము. అక్కడ మనకి సామూహికత చాలా తక్కువగా ఉన్నట్టు అర్థం. కృష్ణుడి యొక్క ఉనికి మనకి తెలిసి ఉంటే మనం అలా ప్రవర్తించం. మనం కృష్ణునిలో ఏకమైతే మనం అలా ఉండము అని చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ. మనకి మన పరిధులు అర్థం అవుతాయి. మనకి ఒక ముఖ్య విషయం గుర్తుంచుకోవాలి ఎప్పుడు. ఏంటంటే మనం సహజ యోగంలో మన మీద ఒక బాధ్యత ఉంటుంది. మనం మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దాలి. ముందు మనం మారాలి. మనల్ని మనం మార్చుకోవాలి. వేరే వాళ్ళది కాదు. ఎదుటి వాళ్ళు ఎంత సొంత వాళ్ళైనా, సొంత అన్న అయినా, తమ్ముడైనా, ఎంత సొంత వాళ్ళైనా ముందు మనం మారాలి. వాళ్ళని మార్చడానికి ప్రయత్నించకూడదు. అలాగే మనం ఎవరితో కూడా గొడవ పెట్టుకోకూడదు అని చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ. విశుద్ధి చక్రంలో మనం శ్రీకృష్ణుని యొక్క సామూహికతను చూడాలి. శ్రీకృష్ణునికి 16,000 మంది భార్యలు ఉన్నారని చెప్తారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే 16,000 శక్తులు అని అర్థం. మనం శ్రీకృష్ణుని యొక్క సామూహికతని గుర్తించాలి. అది చాలా గొప్పది. ఒక చిన్న కథ చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ కలెక్టివిటీ గురించి, అంటే సామూహికత గురించి ఒక చిన్న కథ చెప్తారు. నారదుడు వెళ్లి ఈ 16,000 మంది భార్యల్లో ఒకరితో వెళ్లి శ్రీకృష్ణుడి గురించి చెప్తారు. శ్రీకృష్ణుడికి మీరంటే కాదు, రాధ అంటేనే చాలా ఇష్టము అని చెప్తారు. తను చాలా చిన్నపుచ్చుకొని తను వెళ్లి కృష్ణుని అడుగుతుంది. అప్పుడు ఎవరు చెప్పారు అని అడుగుతారు కృష్ణుడు. అప్పుడు నారదుడు చెప్పాడు అని చెప్తుంది తను. కృష్ణుడు నవ్వి సరే నారదుడా అని చెప్పి నవ్వి ఊరుకుంటాడు. ఒకప్పుడు నారదుడు శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వస్తాడు ఒకసారి. అప్పుడు కృష్ణుడు నారదుడిని ఆట పట్టించడానికి నాకు బాగా కడుపు నొప్పి వస్తోంది అని విలవిల్లాడుతున్నాను, కడుపు నొప్పితో నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్తాడు. అప్పుడు నారదుడు అయ్యో స్వామి నేనేం చేయాలి, ఏమైనా ఔషధం ఉందా దీనికి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు నా భక్తుడి యొక్క కాలి ధూళిని తీసుకురా, దాన్ని నేను తాగితే నాకు నయం అవుతుంది అని చెప్తాడు. ఎవరిదైనా సరే నా భక్తుడు, అది నీవే అయినా సరే అని అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణుడు. అప్పుడు నారదుడు అయ్యో నేనెలా నా కాలి ధూళి ఇవ్వగలను, అది చాలా పాపం కదా, నేను చాలా తప్పు చేసిన వాడిని అవుతాను, వద్దు ప్రభు అని చెప్తాడు. ఇంకేదైనా చెప్పండి అంటే పర్వాలేదు, నా 16,000 మంది భార్యలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళలో ఎవరిది తీసుకొచ్చినా పర్లేదు, నా భక్తుడు అన్న వాడిది ఎవరిదైనా పర్లేదు అని చెప్తారు. అప్పుడు నారదుడు వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ అడగగా వాళ్ళు కూడా లేదు మేము ఇవ్వము, అది చాలా పాపం అవుతుంది, శ్రీకృష్ణుడికి రాధ అంటేనే ఇష్టం కదా, తన్నే అడగండి, మాకు తెలియదు, మేము ఇవ్వము అని చెప్తారు వాళ్ళు. అప్పుడు నారదుడు వెళ్ళి కృష్ణుడి దగ్గరికి చెప్తాడు ఇలా వీళ్ళందరూ ఇలా అంటున్నారని. కృష్ణుడు అప్పుడు సరే రాధ దగ్గరికే వెళ్ళి అడగమని చెప్తాడు. నారదుడు వెళ్ళి రాధను అడగగా వెంటనే తను ఓకే ఓకే తీసేసుకోండి, నా పాదాల ధూళిని తీసేసుకోండి అని చెప్తారు. అప్పుడు నారదుడు తీసుకొని తర్వాత అడుగుతాడు, అమ్మ ఇది పాపం కదా, తప్పు కదా, ఎందుకు ఇలా ఇస్తున్నావు అని అంటారు. నువ్వు ఇప్పటి వరకు చేసిన మంచి పనులన్నీ పోతాయి కదా దీనివల్ల. అప్పుడు రాధ అంటుంది నాకు పాపం పుణ్యం అన్ని కృష్ణుడే నిర్ణయిస్తాడు, నేను ఆయన ఆజ్ఞను మాత్రమే పాటిస్తాను, నాకు ఏ దోషి భావం లేదు, ఇచ్చేది అతనే తీసుకునేది అతనే అని అంత సాక్షితత్వంతో ఉంటారు తను. నారదుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి ఆ పాదధూళి తీసుకొచ్చి
రాధగారి పాదధూళి తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. తీసుకొని శ్రీకృష్ణుడు అది తీసుకొని తాగేస్తాడనమాట. అప్పుడు నారదుడు అడుగుతాడు, అదేంటి స్వామి ఇలా అలా ఎలా ఇవ్వగలిగింది రాధ అని చెప్పి అడుగుతాడనమాట ఆశ్చర్యంగా. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది, ఎలా ఇవ్వగలదు అని. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు, సరే నీకు ఒకటి చూపిస్తాను, నా హృదయంలో చూడు అని చెప్పి తను అతని హృదయాన్ని తెరిచి చూపిస్తాడు. అక్కడ శ్రీ రాధాదేవి ఉంటారనమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు, తన పాదాలే నా హృదయంలో ఉండగా పాపం ఏంటి పుణ్యం ఏంటి అని అడుగుతాడు. దేని గురించి తన దోషిభావం అక్కర్లేదు, తన పాదాలే నా హృదయంలో ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి చెప్తాడు. ఇదంతా ఒక బ్రహ్మాండమైన నాటకం అన్నమాట, అందమైన నాటకం అని శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. మనం అనవసరంగా దేని గురించి ఆలోచించకూడదు. మనం ఓన్లీ సాక్షితత్వంలో మాత్రమే ఉండాలి. అన్ని దైవంకే వదిలేయాలి. మనం ఓన్లీ ప్రేమతత్వంతో మాత్రమే ఉండాలి. మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా, ఇలా ఇక్కడ ఈ స్థితిలో ఇలా మనం కూర్చొని, అంటే మనం ఎన్ని చేసి ఉంటాం మనకేమీ తెలియదు, బట్ స్టిల్ మనం ఇలా ఇక్కడ కూర్చొని మనకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం దొరికింది. అట్లా ఎప్పుడైనా అనుకున్నామా మనం కూర్చున్న ప్రదేశంలోనే మనకి పూర్వం ఎంతమంది ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు, కానీ మనకి ఇలా దొరుకుతుంది, ఇది మనకి ఇలా లభించింది. అందుకే మనం అన్నీ మర్చిపోయి నిత్యం సంతోషంగా ఉండాలి, సాక్షితత్వంతో మాత్రమే ఉండాలి. అప్పుడే మనము ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించగలము అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తారు. మిగిలిందంతా మాయ, దాన్ని మాత్రం ఒక నాటకంలా మాత్రమే చూడాలి అని చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ. మనం నిజంగా ఏమైనా తప్పులు చేస్తున్నాం సహజంలోకి వచ్చిన తర్వాత, సహజయోగంలో తప్పులు ఏమైనా చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు అప్పుడు మనం దాన్ని వెంటనే సరి చేసుకోవాలి. లేకపోతే మనము దోషిభావంగా ఉన్నా లేకున్నా మనకి శిక్ష తప్పదు అని శ్రీ మాతాజీ హెచ్చరిస్తారు ఇక్కడ. సామూహికత చాలా ముఖ్యమైనది. మనము ఒకరితో ఒకరం చాలా ఓపెన్ గా అన్ని పంచుకోవాలి అని చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ. ఏది దాచకుండా, ముందొకటి వెనకొకలాగా కాకుండా సహజోగంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఒకరితో ఒకరు చక్కగా అన్ని పంచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. అలాగే సహజోగంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనకి అందరి దేవుళ్ళని నమ్మాలి, అందరినీ సమానంగా చూడాలి. అదే మన ధర్మం. లేదంటే దానికంటే రాకున్నా పర్వాలేదు, బట్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం అందరి దేవుల్ని ఒకే విధంగా మనం చూడాలి, నమ్మాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. లేకపోతే మనకి అది చాలా పెద్ద ప్రమాదం అవుతుంది అని కూడా శ్రీ మాతాజీ హెచ్చరిస్తున్నారు ఇక్కడ. సహజయోగంలోకి వచ్చిన తర్వాత అందరూ విశాల హృదయంతో మాత్రమే ఉండాలి. మనకి వేరే వాళ్ళ బాగోగుల గురించి ఆలోచించడంలో పోటీ పడాలి, అంతేకాని వాళ్ళని నిందించడంలో కాదు. అస్తమానం ఇతరుల మీద చెప్పడం మానేయాలి. మనం అందరికీ నచ్చే విధంగా ప్రేమతో ఉండాలి. అదే విధంగా భార్యాభర్తల మధ్య కూడా ప్రేమ మర్యాదలు ఉండాలి అని చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ. ఒకరి మీద ఒకరు చెప్పుకోవడం, పెత్తనం చెలాయించడం అలాంటివి ఉండకూడదు. ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకొని ఉండాలి అని చెప్తారు. అదే విధంగా అమ్మ లేదా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు వాళ్ళు చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి పిల్లల విషయంలో అని చెప్తారు శ్రీ మాతాజీ. మనం ఎంత చదువుకున్నాము, ఎంత సంపాదిస్తున్నాము, ఎలా ఉన్నాము, ఇది కాదు ముఖ్యం సహజయోగంలో. అది అసలు అనవసరమైన విషయం సహజయోగంలో అని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. మనం ఎంత ఒకరితో ఒకరం ప్రేమగా ఉండగలుగుతున్నాం అన్నది మాత్రమే ముఖ్యం. ఎంత ఆనందంలో ఉన్నాం అన్నది ముఖ్యం. అలా మనల్ని మనం మార్చుకోవాలి, అంతేకాకుండా ఇతరులను కూడా మార్చాలి అని చెప్తారు ఈ ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ.